Hey everyone, welcome to Take It. இன்னைக்கு நம்ம ஷார்ஜால இருக்கிற ஹனி ஸ்பெஷல் கேக் கஃபேயோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த கேக் ஷாப்போட என்ட்ரன்ஸ். இதோட லொக்கேஷனை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். இதோட பிரான்ச்சஸ் கேரளா, பெங்களூர், அபுதாபியில் இருக்குது. இந்த ஷாப்பில் என்ட்ரு ஆனதுமே எங்களை அட்ராக்ட் பண்ணது இந்த ஷாப்போட இன்டீரியர்ஸ் தான். இந்த ஷாப்போட நேமுக்கு தகுந்த மாதிரியே இதோட இன்டீரியர்ஸை ஹனிகோம் டிசைனில் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இவங்ககிட்ட மோர் தென் 75 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேக்ஸ் இருக்குது. இவங்களோட சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுமே இருக்குது. இவங்ககிட்ட வெரைட்டி ஆஃப் மூஸ் கிடைக்குது, லைக் ஸ்ட்ராபெரி, மேங்கோ, பிரிட்டிஷ், பிஸ்தாஷியோ. இவங்ககிட்ட கிடைக்கிற ஸ்பெஷல் கேக்ஸ் என்னென்னா லவ் கேக், சில்லஸ் ப்ரௌனி, புல்மி, சாக்கோ ரிவர், ஸ்மாஷ் கேக், ஹனி கேக். எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்குது. இந்த ஷாப்போட இன்டீரியர் எங்களை அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரியே இவங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இவங்களோட கேக் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த கேக் ஷாப்போட கெஃபேயும் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் டீ அண்ட் டீ கேக்ஸை டேஸ்ட் பண்ணலாம். இதுதான் ஸ்மாஷ் கேக், இவங்களோட ஒன் ஆஃப் த சிக்னேச்சர் கேக். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது புல்மி கேக். இது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேக். இவங்க ஷாப்போட என்ட்ரன்ஸில் கஸ்டமர்ஸோட ஃபீட்பேக்கை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம இவங்களோட கேக்கோட குவாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கலாம். இவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜில் டெய்லி பேசிஸில் குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு கேக் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சாக்கோ ரிவர் கேக். இதுதான் நாங்கள் இங்கே டேஸ்ட் பண்ணோம். இந்த கேக்கை நம்ம கட் பண்ணோம்னா இன்சைடில் நட்ஸ், சாக்லேட்ஸ், க்ரீம் எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைஸும் ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. இதுதான் இவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர். வாட்ஸ்அப்லேயும் நீங்கள் கேக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஷாப்புக்கு நீங்கள் போயிட்டு வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்கள் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். டேக் இட்.